नेम नी 19वें च फेम मिली 20वें विच गेम नी 21वें च कम कुछ ऐदां दे आ करने मैं लाइफ टाइम ओजी टैग कर दूं क्लेम नी मेरा इको तक नहीं नहीं हार्ड वर्क मैं होर कोई स्ट्रैटेजी नु चूस नहीं हो करना हर एक गेम चो मैं जित्तिया जा सिखिया मैं हासलर आ बिलो के तो लूज नहीं हो करदा हर एक गेम चो जित्तिया जा सिखिया मैं हासलर आ बिलो के तो लूज नहीं हो करदा मेरा इको तक नहीं नहीं हार्ड वर्क मैं होर स्ट्रैटेजी नु चूस नहीं करदा गेम जो मैं जित्तिया जा सिखिया मैं हासलर आ बिलो के तो लूज नहीं हो करदा हर एक गेम जो जित्तिया जा सिखिया मैं हासलर आ बिलो के तो लूज नहीं हो करदा आओ 17 विच कुछ नहीं सी 18वें च नेम नी 19वें च फेम मिली 20वें विच गेम नी 21वें च कम कुछ ऐदां दे आ करने मैं लाइफ टाइम ओजी टैग कर दूं क्लेम नी मेरा इको तक नहीं नहीं हार्ड वर्क मैं होर कोई स्ट्रैटेजी नु चूस नहीं करदा गेम जो मैं जित्तिया जा सिखिया मैं हासलर आ बिलो के तो लूज नहीं हो करदा गेम जो जित्तिया जा सिखिया मैं हासलर आ बिलो के तो लूज नहीं हो करदा गेम जो मैं जित्तिया जा सिखिया मैं हासलर आ बिलो के तो लूज नहीं हो करदा हर एक गेम जो जित्तिया जा सिखिया मैं हासलर आ बिलो के तो लूज नहीं हो करदा अगला नहीं चलना खाने के मतलब ये भी चलो सिद्धू शो ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ आओ 17 विच कुछ नहीं सी 18वें च नेम नी 19वें च फेम मिली 20वें विच गेम नी 21वें च कम कुछ ऐदां दे आ करने मैं लाइफ टाइम ओजी टैग कर दूं क्लेम नी मेरा इको तक नहीं नहीं हार्ड वर्क मैं होर कोई स्ट्रैटेजी नु चूस नहीं हो करदा हर एक गेम चो मैं जित्तिया जा सिखिया मैं हासलर आ बिलो के तो लूज नहीं हो करदा हर एक गेम चो जित्तिया जा सिखिया मैं हासलर आ बिलो के तो लूज नहीं हो करदा मेरा इको तक नहीं नहीं हार्ड वर्क मैं होर कोई स्ट्रैटेजी नु चूस नहीं हो करदा हर एक गेम चो मैं जित्तिया जा सिखिया मैं हासलर आ बिलो के तो लूज नहीं हो करदा हर एक गेम चो जित्तिया जा सिखिया मैं हासलर आ बिलो के तो लूज नहीं हो करदा आओ 17 विच कुछ नहीं सी 18वें च नेम नी 19वें च फेम मिली 20वें विच गेम नी 21वें च कम कुछ ऐदां दे आ करने मैं लाइफ टाइम ओजी टैग कर दूं क्लेम नी मेरा इको तक नहीं नहीं हार्ड वर्क और स्ट्रैटेजी नु चूस नहीं करदा हर एक गेम जो मैं जित्तिया जा सिखिया मैं हासलर आ बिलो के तो लूज नहीं हो करदा हर एक गेम जो जित्तिया जा सिखिया मैं हासलर आ बिलो के तो लूज नहीं हो करदा हर एक गेम जो मैं जित्तिया जा सिखिया मैं हासलर आ बिलो के तो लूज नहीं हो करदा हर एक गेम जो जित्तिया जा सिखिया मैं हासलर आ बिलो के तो लूज नहीं हो करदा नाइट विजन ऑन RTS और ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ बंद कर दे आओ 17 विच कुछ नहीं सी 18वें च नेम नी 19वें च फेम मिली 20वें विच गेम नी 21वें च कम कुछ ऐदां दे आ करने मैं लाइफ टाइम ओजी टैग कर दूं क्लेम नी मेरा इको तक नहीं नहीं हार्ड वर्क मैं होर कोई स्ट्रैटेजी नु चूस नहीं हो करदा हर एक गेम चो मैं जित्तिया जा सिखिया मैं हासलर आ बिलो के तो लूज नहीं हो करदा हर एक बार मैं बस ये देख लूं कितने स्ट्रेस हो रहा है कभी पता लगा तो मैं राइट टाइम में पूरा अपना दबका अब फिलअप कॉल हमेशा 60 यार बार बंद हो गया यार अरे नहीं मैंने फ्रेंड जनरेशन है ये स्ट्रीम कौन कर आओ 17 विच कुछ नहीं सी 18वें च नेम
यार सॉरी सेटिंग बिगड़ गई सॉरी की सॉरी सॉरी सेटिंग बिगड़ गई ये गलत पता नहीं क्या ड्रामा है बड़ी मुश्किल है तो सिलेक्ट करो इन्हें फिर एक की सारी सेटिंग बिगड़ जाए 2 मिनट के अंदर कितने एफपीएस दे रहे हो 60 दे दे भाई मेरे से नहीं ये कोर के फार के ना अल्ट्रा रहता हूँ प्लस पर करना चाहिए रे ट्रेसिंग बंद करो ये भागा मेरे जीपीयू ने थोड़ा सा सांस ये भागा मेरे जीपीयू ने थोड़ा सा सांस आया सांस आया बेचारे के अंदर आ गया मर गया था तो जीपीयू बात गया था ओए कहाँ जाना बता एक तो यार ये भी तो मारने मरते भाई Expelliarmus. जी एक में कर दे दो Levioso. Incendio. अबे बढ़ने तो दे भाई बढ़ने तो दे एक वही कर दिया मतलब ठंडा एक ही मारा एक मारा मैं नीचा एक तो बटन इतने सारे हैं ना कीबोर्ड वो बटन भी तो दबे चलो अच्छा कहाँ किया आगे ओए स्पाइडरमैन Expelliarmus. यार इसके हेल्थ में कम हो रही यार Expelliarmus. आजा ही आजा कहाँ जा रहा है चलना ही बेटे Protego. आजा बेटे Accio. तो लगा है Incendio. Levioso. Expelliarmus. मैं इतनी पास क्यों चले गया तो उसके इतनी लंबा क्यों चले गया नूबड़े भागता आगे चले गया यार ओ यार नो Expelliarmus. Protego. एक मही मार रहा पिछले भी तो नहीं हटता मेरा बंदा पिछले क्यों नहीं हटता बे तो बटवे वो बटवे पीछा क्या करना एस बटन दबा दिया एस बटन बचने वास्ते ही होगा यूर जर्नी हैज एंड 3-4 बार खेल लिया तो पहले मैं मेरे को ही मर का देने का दिखा Expelliarmus. बड़े बिजली भी तो नहीं है का Expelliarmus. Accio. Protego. Incendio.
How nice to see you, my young friend. वे मर गया। अबे तो 1 HP रह गया था। 1 HP रहता था, 1 HP। मम्मी क्वाड सेट का ये मेरा यो। Expelliarmus! क्वाड का नहीं मेरा बस। Expelliarmus! Protego! Accio! हेलो गोरो भाई, गोरो आएगा तो बस आ जल्दी से बोल। किस टाइम? दुकान पे है क्या? चल रहा। क्रिस्टियन हेलो भाई, क्या हाल है क्रिस्टियन भाई? क्या हाल चाल? बस बार बार जिम जाना पड़ेगा। मैं आता हूँ भाई थोड़ी देर में, है ना? मैं थोड़ा सा काम करके आया। स्वागत है। बहुत घट समय ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, 18 ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ, 19 ਵਿੱਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ, 20 ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ, 21 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ OG ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, 18 ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ, 19 ਵਿੱਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ, 20 ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ, 21 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ OG ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, 18 ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ, 19 ਵਿੱਚ
ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ
19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ
ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18 ਚ ਨੇਮ ਨੀ 19 ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ 20 ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨੀ 21 ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18 ਚ ਨੇਮ ਨੀ 19 ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ 20 ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨੀ 21 ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18 ਚ ਨੇਮ ਨੀ 19 ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ 20 ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨੀ 21 ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18 ਚ ਨੇਮ ਨੀ 19 ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ 20 ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨੀ 21 ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18 ਚ ਨੇਮ ਨੀ 19 ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ 20 ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨੀ 21 ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ
ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗੇ ਕਰ ਤੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ 20ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗੇ ਕਰ ਤੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ 20ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗੇ ਕਰ ਤੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ 20ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗੇ ਕਰ ਤੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ 20ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗੇ ਕਰ ਤੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ
19 ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21 ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ OG ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18 ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19 ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21 ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ OG ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18 ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19 ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21 ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ OG ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18 ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19 ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21 ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ OG ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18 ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19 ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21 ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ OG ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ
आ करने मैं लाइफ टाइम ओजी टैग कर दूं क्लेम नहीं मेरा इको तके नहीं निराई हार्ड वर्क मैं होर कोई स्ट्रेटजी नु चूस नहीं हो करता हर एक गेम चो मैं जित्ते आजा सिखिया मैं हासलरा बिलो के तो लूज नहीं हो करता हर एक गेम चो जित्ते आजा सिखिया मैं हासलरा बिलो के तो लूज नहीं हो करता हर एक गेम चो मैं जित्ते आजा सिखिया मैं हासलरा बिलो के तो लूज नहीं हो करता हर एक गेम चो जित्ते आजा सिखिया मैं हासलरा बिलो के तो लूज नहीं हो करता Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ 20ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਓਜੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤੇ ਆਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿਲੋ ਕੇ ਤੋਂ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿਲੋ ਕੇ ਤੋਂ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤੇ ਆਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿਲੋ ਕੇ ਤੋਂ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿਲੋ ਕੇ ਤੋਂ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ 20ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਓਜੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤੇ ਆਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿਲੋ ਕੇ ਤੋਂ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿਲੋ ਕੇ ਤੋਂ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤੇ ਆਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿਲੋ ਕੇ ਤੋਂ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿਲੋ ਕੇ ਤੋਂ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ 20ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਓਜੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤੇ ਆਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿਲੋ ਕੇ ਤੋਂ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿਲੋ ਕੇ ਤੋਂ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤੇ ਆਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿਲੋ ਕੇ ਤੋਂ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿਲੋ ਕੇ ਤੋਂ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ 20ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਓਜੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤੇ ਆਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿਲੋ ਕੇ ਤੋਂ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿਲੋ ਕੇ ਤੋਂ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤੇ ਆਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿਲੋ ਕੇ ਤੋਂ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿਲੋ ਕੇ ਤੋਂ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ?
ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨੀ 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ 20ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨੀ 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨੀ 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ 20ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨੀ 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨੀ 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ 20ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨੀ 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨੀ 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ 20ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨੀ 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨੀ 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ 20ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨੀ 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ
ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18 ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19 ਵਿੱਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21 ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18 ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19 ਵਿੱਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21 ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18 ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19 ਵਿੱਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21 ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18 ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19 ਵਿੱਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21 ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾਂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ 17 ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21 ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ OG ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18 ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19 ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21 ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ OG ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18 ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19 ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21 ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ OG ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18 ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19 ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21 ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ OG ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18 ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19 ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21 ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ OG ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ
ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21 ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਤੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18 ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19 ਵਿੱਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21 ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਤੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18 ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19 ਵਿੱਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21 ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਤੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18 ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19 ਵਿੱਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21 ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਤੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18 ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19 ਵਿੱਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21 ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਤੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ
ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18 ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19 ਵਿੱਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ OG ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18 ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19 ਵਿੱਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ OG ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18 ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19 ਵਿੱਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ OG ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18 ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19 ਵਿੱਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ OG ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18 ਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ 19 ਵਿੱਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨਹੀਂ 21 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ OG ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ
ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ OG ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨੀ 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ 20ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨੀ 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ OG ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨੀ 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ 20ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨੀ 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ OG ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨੀ 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ 20ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨੀ 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ OG ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨੀ 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ 20ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨੀ 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ OG ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਸਲਰਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ 17
17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨੀ, 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ, 20ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨੀ, 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨੀ, 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ, 20ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨੀ, 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨੀ, 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ, 20ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨੀ, 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨੀ, 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ, 20ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨੀ, 21ਵੇਂ ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦੂੰ ਕਲੇਮ ਨੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਸਲਰ ਆ ਬਿੱਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। Come on, wake the fuck up. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ 17 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, 18ਵੇਂ ਚ ਨੇਮ ਨੀ, 19ਵੇਂ ਚ ਫੇਮ ਮਿਲੀ, 20ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨੀ, 21ਵੇਂ हेलो 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 तो क्या चल रहा स्कैम saying the event till 600 not even playing game भाई तुम बीच में आए भाई और वैसे तो इस टाइम तो मैसेज लिख के चले गए होंगे पर ऐसे 550 हो गया हमने वाह थैंक यू और 550 सब्स पर रन 2 I was not scamming bro
I'm not scamming you guys. Like अर्जेंट काम है तो उसके लिए जाना पड़ा था। स्कैम स्कूम कुछ नहीं है भाई। Why should I scam? वो भी लाइव का थोड़ी स्कैम करूंगा, अगर करूंगा भाई। अगर मैंने स्कैम करना होगा तो मैं पैसों का स्कैम करूंगा ना। इस चीज का कौन स्कैम करा यार? क्या बात कर रहे? Why should I scam these little things? एक सेकंड, पन्ना दिया था। जो मेरी चेयर है उसका जो पन्ने में वो उसके रोलर में पन्ना दिया। वागन जान दे रहा कुर्सी यार। आजा आजा खेल लेंगे। वो मकड़ी मारनी, ये मकड़ी नहीं मर का दे रही अपने, पता है ना। ये मकड़ी मारनी। 550 अपने हो गए, थोड़े से और रह गए बस। हेल्प करो रीच करने के लिए। 600 आज अगर हम कर जाते हैं तो बहुत अच्छी चीज होगी यार। हम किसी कोई मैसेज तो नहीं आया ना? एक सेकंड, एक शॉर्ट डाल दूँ बस, मैं अपलोड कर दूँ यार। जब इतना हो ही गया, एक शॉर्ट भी अपलोड ही कर दूँ, है ना। जब लोगों ने स्कैमर बोल ही दिया तो अच्छे से ही कर लो स्कैम। स्कैम भी बता किस चीज का करे लोग। स्कैम भी तो करे कि किस चीज का स्कैम करे? लाइव का। अरे मेरे यार छोटे बच्चा, लाइव का क्यों स्कैम करूंगा मैं? अगर मैंने स्कैम करना होगा तो मैं बड़ी चीज का करूंगा ना। लाइव का बता क्यों करूंगा मैं? कैन यू ट्रांसलेट विदाउट करी करी? क्या कह रहा भाई? कौन है तो? निन 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 क्या नाम है? पहले निन निन क्या नाम है तेरा? निन निन लोल पूजेट रैप, पूजेट गैंगस्टर भाई। मुंबई स्लम डॉग रैप। पहली बात तो ये मुंबई स्लम क्या कमेंट में स्लम स्लम डॉग, मुंबई स्लम डॉग कुछ नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात अगर रही एक्सप्लेन करने के बाद, तो मैं हूँ हरियाणा के। लोकेशन भेज, पर्सनली आने का एक्सप्लेन कर दूंगा। और बोल। एक तो मैंने देखा, मैंने ज़्यादा देर तक वो इंट्रो चलाएगा ना, बाहर जाएगा। स्ट्रीम की तैसी तैसी हो गई इस टाइम, वरना सही लग रहा। देखते हैं अगर जो इसको व्यू आएगा तो ठीक है। मेरे अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं है यार गेम होने लेगा ना। मैं बहुत ही सीधा सा आदमी हूँ। जो स्लम डॉग मेरी समझ से बाहर है भाई। मुंबई रैपर जो तो अपना पंजाब का था,
मुंबई का तो था ही नहीं, मतलब आई ये तो लेजेंडों की लिस्ट में आया अपना। ये तो मुझसे सुना नहीं है, दिक्कत में नाम इसमें पता नहीं कहाँ कहाँ जा जाऊँ, सुन लिया होगा कहीं पे। कब बक मार रहे यार, क्या क्या बंदे हैं यार। चलो खेल लो, तो नहीं आना कोई लाइव, मतलब तो नहीं कोई देख रहा ना। ओह चैट में भाई, अगर कोई देख रहा तो सब्सक्राइब कर दियो। 600 सब्सक्राइबर रीच करना है। अरे मकड़ी तेरी ऐसी तैसी। मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। ओए ओए ऊपर भी चढ़ जाए वो। Protego. Protego. Accio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. फाइनली मरा तो भाई मरा, फाइनली मरा, फाइनली। मेरे पास स्पेल भी नहीं रहा। इसमें तो यार वो लिखड़ेगा ना। Protego. Accio. Nothing to do now but keep going. भाई मेरी हेल्थ भी नहीं है, ऊपर से मेरे को वो भी नहीं है, क्या नाम है उसका यार। एक तो इसकी ब्राइटनेस बहुत कम हो रही है और इसको ब्राइटनेस बढ़ाने का कुछ तरीका नहीं है क्या। ब्राइटनेस बहुत कम हो रही है यार, बड़ी मुश्किलों में मरा मकड़ा था। बस सिर्फ कुछ ना आ जा, क्योंकि मेरे पास हीलिंग पोशन भी खत्म हो गया। For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. क्या कह रहा? मुझे और कुछ है? नो कोई नहीं मिले, मोमबत्ती है, कुछ खाने का नहीं है। ये मैंने ना इग्नोर ही करना पड़ेगा फाइट वास्ते वैसा दे ज्यादा ना, क्योंकि मेरे को हीलिंग पोशन है नहीं है। ये क्या है? स्लाइम आ गया यार। ऊपर उठाया था मैंने। ओके वो तो वही कितना रियलिस्टिक है। Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. रिमूव हो गया भाई। एफपीएस ड्रॉप मार रहा है यार, हैवी एफपीएस ड्रॉप मार रहा है। मैं हूँ तो नेट नहीं आंदा, नेट हूँ तो मैं नहीं आंदा। मैंने काम आ जा जब हम दोनों ना हुआ लाइट भाग जा। लाइट भी ये सब कुछ है स्ट्रीम नहीं चल रही। जिंदगी ही झंडा भाई, जिंदगी ही झंडा है। स्ट्रीम करना भी एक मजा लिया। कभी नेट नहीं आंदा, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा। एक चैट मन को स्कैम कर रहा, कोई कह रहा स्लम डॉग, पता नहीं क्या क्या कह रहे, पता नहीं उसने दिमाग का नहीं करती। नीरज, हेलो नीरज भाई, क्या हाल है? There it is, just as Jackdaw described. और बताओ, और सुनो। Incendio. Accio. भाई चल दूर चलेगा, इंसेंडियो चलेगा मेरे को निकल के जा। आगे थोड़ी लगाने के मैंने यहाँ लगानी। Incendio.
तो क्या है डब्बों में कुछ भी हो सकता है ऐसी गेमों में। मैं गया विस्पर दी पासवर्ड वेयर वहाँ करना क्या विस्पर Intramuros. इन्वेस्टिगेट दी ओ केव खुल रही केव Somewhere. कोई कौन है Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. गोबलिन noob What an unfortunate disappointment! Why can't I hit you? Your time is short, child. Protego! Incendio! Expelliarmus! तेरी माँ ले बेटे No risk those loyalists will report back to Fuck, Ranrock why? now. Let's see where Jackdaw has led me. हीलिंग तो थी नहीं मर गए हैं सुरमान तक हो चुकी हीलिंग ही नहीं थी कोई मेरे को तो प्रेस करके रखना है भी बड़ी दिक्कत है प्रेस करके रखना हीलिंग में कुछ है नहीं यार इसमें गेम एक मिनट गाइस कैन होल्ड अ सेकंड आई हैव टू डन समथिंग कास्ट है हेलो भाई अब बताओ भाई कौन स्कैम कैसा स्कैम बंदा 2 मिनट जाएगा भी नहीं आ सकता क्या भाई तुम स्कैम करते यार I wonder how big this place is. यार यहाँ तो नहीं ओए मजा सा नहीं आ रहा थोड़ा 1 मिनट रुक जा कुछ मिस्टेक लगता है यार है ना रेट ट्रेसिंग बंद ही रखो बस और यार ये सेटिंग सेव हो जानी चाहिए ये नहीं है कि भाई सेटिंग आई बार बदल जाती देखो मैं अल्ट्रा में थोड़ा सही सा लग रहा है Find the missing part. You gotta need the door. These rooms must have something to do with opening this door. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. I need to light all 3 before they time out on me. टाइम आउट करा बार वहाँ जाना है नीचे तो जाने नहीं दे रहे हो तो मतलब ये ही कुछ नहीं चलेगा देखा क्या कुछ मार सकते बड़ा कोई नहीं दे रहे यार ये तो ये क्या है बे वजह का भी कुछ नहीं आया Revelio. किसी ने पता क्या कुछ क्या करना
Julia, open up. Hey, put face here, put open up. Impressive. That must be where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. वो बनेगा पैसेज बनेगा वहाँ है ना क्या लगा है मिलेंगे मारने वास्ते बंदे नहीं I wonder if any of my spells will help me through this. होना चाहिए है ना ये होना चाहिए यहाँ है Protego! Expelliarmus! Accio! Incendio! Protego! combo Incendio! Accio! Incendio! Levioso! Expelliarmus! Accio! Incendio! Levioso! Expelliarmus! फाइनली मतलब बिल्कुल ही माड़ी हीलिंग पर जीरो भाई बिल्कुल ही माड़ी हीलिंग वाज पता ये भी जीरो चली गई और आगे और भी आएगी तो एचपी भी गेन नहीं हो रही अपना पे ना एचपी भी गेन नहीं हो रही हो रही राम तेरी एजेंडा एजेंडा बना यानी मर जाऊंगा एसपी डूइंग ओवर एंड ओए Accio! Incendio! Levioso! Expelliarmus! एक तो गया अब और एक करके मारूंगा मैं 5 भी नहीं रख सकता मैं स्पेल जब 5 स्पेल रख सकता ना तो थोड़ा और मजा आ जाता अरे कोई Incendio! ये पीछा है आगा है fuck you Protego! Accio! Incendio! Levioso! Expelliarmus! fuck पीछे भाग बेटे पीछे भाग अग्गा राम टुकड़ी Accio! Incendio! Levioso! लटका इन्हें Accio! Incendio! Levioso! Expelliarmus! देश पे पटाखा सा बढ़िया आजा कौन सा आगा ये चल नहीं रहा है क्यों चल रहा Incendio! Levioso! Expelliarmus! वो पीछे वो बहुत बढ़िया है बे Accio! Incendio! Levioso! go पागल तो भी दे दो Accio! Incendio! Protego! Accio! Accio! Incendio! Levioso! Expelliarmus! फाइनली भी छोटे ऐसे का लड़का
सुकरमान में अग्गनी गए I'm not gonna touch those. Ugh. आणि तो मन लेजेंड है ये तो मेरी बत्ती ऐसी लाल कर देंगे एक शर्ट ब्राउन एक मिला ये टेस्ट कर लेंगे क्या मिला टेस्ट में चलो देखते हैं पहले क्या यू नहीं दबना भाई यू नहीं दबना इन्वेंटरी दिखा इन्वेंटरी आया करंट वाले का 5 है इसका 21 है सिस्टम लगा रखा 21 है इसका सीधा 30 है ओ यू क्या है अभी तो कुछ अलग गया भाई अठारह 30 वाला लगता है मैचिंग भी कर रहा रेड मैचिंग तो है यार तो पता नहीं क्या हो रहा है यार नेट नहीं चल रहा है इसमें पता नहीं यार क्या बात हो रही है चलो एक व्यूअर देख रहा मैंने यहाँ निकली जा गए हो कुछ नहीं कर सकता बंदा ये तो बहुत ही ट्रिकी सी थी सुपरमैन में इसके अंदर नहीं गया ये मक्खियाँ थी तो मैंने ना पे लगी थी तो क्या था If I could summon that platform to me, I could likely get on it. Accio. यार मैं पीछे जा रहा पर मैं नहीं जा रहा मेरे को नहीं पता नाउ वेयर एम आई कोई ग्लव्स मिल गए वैसे मेरे पास थे नहीं लगा ही ले हुए ग्लव्स में जाड़े का मौसम हो रहा है जाड़े में ग्लव्स मिल गए तो बस यही था यहाँ है और कुछ नहीं था इसके वास्ते मैंने इतनी मेहनत करी आने वास्ते चलो भाई कोई दिक्कत नहीं Accio. कुछ नहीं मार पाए हो भागी Incendio. या Potato. Accio. बेटे Cursed fiends. तो सीखता जा रहा मैं राम से बेटे हाथ बैठता जा रहा मेरे कीबोर्ड पे बेटे Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. तो उत्तर ये उल्टे कर देंगे होगी क्या कोई नहीं Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Oh, behind the rock. There's the symbol. Where is the symbol? कहाँ है रोक कौन सी रोक किसकी रोक है
कौन सी रोक? अरे गरीब को तो बता दो, इन्हें तो पता लग गया। बिहाइंड द रोक बताओ। ओ वो रहा। बिहाइंड द बन गए और Remarkable. टेंशन जुटी की नोट पे रखा जा पहले हिंसे क्या टुकड़ी टुकड़ी की चल रहे हो? खोपड़ी खोपड़ी मिली खोपड़ी। किसी खबर है भाई? यहाँ खबर है यहाँ किसी की? अरे मकड़ी, मकड़ी। स्पाइडरमैन की प्रजाति क्यों है भैया? भाई मारेंगे मेरा नहीं पता। Accio. वैसे सही है एक और। ओए मकड़ियाँ। It's a good thing that door didn't fall down there. इस साइड जाऊँ और किस साइड जाऊँ? इस साइड जाते पहले। Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to कोई भी नहीं this. ज़्यादा मिल रहे। बस अगर कुछ रेयर आइटम मिल जाए तो भी मजा आ जा। वो कोइन कोइन दे रहे, 50 कोइन 16 कोइन। तो कुछ बात नहीं और यार। एक ही आईपी में इतने फाइट दे रहे हैं। An untouched chest. Pterodor wasn't very thorough in his search of this cave. वो देख, पता था। Protego. भाई Accio. पोटेगो क्यों लिख रहा? Incendio. मार देगा। कुछ नहीं, छोटे छोटे से मिनी पीनट्स। Expelliarmus. ये भी तो मार सकूँ मैं। वैसे अटैक है कौन सा? नूब क्या कौन है? Incendio. Accio. तेरी ऐसी की तैसी तेरी मकड़ी का बच्चा। अंदर जो पिछा जा भाई, पिछा जा ज़्यादा डर करते हैं। कुछ भी आ सकता है। वो देखा क्या ना? Accio. Incendio. Protego. ज़्यादा डर नहीं, मैंने पता कुछ ना कुछ और यार, मैं डर दूँगा। और कर लगी तेरी जगह। कहाँ पे? कहाँ पे? Protego. ये छोटे छोटे से मकड़ी के दाने हैं। Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Incendio. Levioso. Protego. Accio. Accio. Incendio.
Fuck भाई Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. फाइनली थोड़ी थोड़ी याद तो हुई यार मेरे I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but रॉयल where could he be? फायरबॉल और Incendio. तुम जान डर मत हो इस टाइम जाना पड़ेगा मतलब कुछ आया ना मैं पीछे भाग दूंगा पीछे से था ही नहीं मैं ऊपर का भाग दूंगा मतलब रुक जा इंगे हो गया ये रह गया ना बस Accio. काफी कुछ है मतलब इस गेम में Protego. एरिया की तैसी Accio. Incendio. Accio. Incendio. Levioso. लेवियस 3 बस 4 पे हुआ है एक्सपोलार कुछ तो है कुछ तो है तो क्या है टैब तो मैंने दबाया नहीं है टैब दबाया था क्या मैंने पिछली बार गलती से दबा दिया गलती से टैब दबा दिया था मेरे ख्याल से कंट्रोलर ही लेना पड़ा है गेम खेलने वाला That's है ना odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. कूदना An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Accio. तो वही आएगा अच्छा नीचे कूद कभी आ सकूँ तो मैं ऊपर से क्यों आया मैं ही बोट हूँ बोट तो हूँ बोट नहीं मैं नूब हूँ There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. What the These fuck? can't be what beheaded Richard Jackdaw. Accio. Incendio. Expelliarmus. Protego. Accio. Accio. Incendio. Levioso. Protego. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Accio. फाइनली ये तो बहुत बड़े हैं इन्हें कौन मारेगा मैं Accio. Incendio. इन्हें क्या करें इनका Protego. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. फाइनली Protego. Accio. Incendio.
Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. यार मैंने कर दिया था, मैंने अटैक भी कर दिया था, डिफेंस भी कर लिया था, मैंने कर दिया था ऑलमोस्ट, पर उनका डैमेज का असर ही नहीं हो रहा यार, क्या करूं। इक्विपिंग बेटर गियर विद हाईएस्ट स्टैट्स। चलो गियर देखते हैं अपने पास कोई आ गया तगड़े तगड़े। काफी ज्यादा ना, कि चाइनीज वाला था एक, उसके दो है मेरे पास सेम ना, कोई दिक्कत नहीं। कुछ और भी मिल जाता है मेरे, इसका 18 डिफेंस है तो इसका भी नहीं, मतलब ठीक है, मतलब मेरे पास सारा कुछ वैसे तो टॉप द गियर का ही है, पर बड़े स्पाइडर है ना, थोड़े मुश्किल हो रहे मारने। चलो There it is. The bridge, it's almost complete. फिर मैंने ना ये जो More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackson. Protego. Accio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Accio. Incendio. Protego. Expelliarmus. कितना था, There's a victory that came none too बड़े soon. आगे, बड़ों में ज्यादा दिक्कत हो रही है ना। Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Protego. Accio. Incendio. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Protego. Accio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. थोड़ा कॉम्बो गलत रह जाएगा। ओके, तो इजी था, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस मैं डर रहा था उस टाइम ना। ज़्यादा मुश्किल था नहीं। नीचे क्या? I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? केस है भाई, केस। I'll need to look around for the symbol. हुआ क्या? हुआ थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ना। कूद जा भाई। फाइनल हो गया। दिमाग पे चलाएगा गेम में, मगर थोड़ा हुआ था, इतना ही चलता, पर थोड़ा हुआ था तो चला, समझ गया था वही, ऊपर से कूदना पड़ेगा। यार ये सोल्जर है I ना must वाले। be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. ये तो बहुत अच्छा, मारने की कर मरे थे, ध्यान भी नहीं है इस टाइम। We meet again, Richard Jackdaw. सोल्जर Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? ये जैकडो की बॉडी है क्या? जैकडो की बॉडी है क्या यार? हाँ? फक, कर दिया। Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. फक भाई, Protego. क्रॉस करके शाम दबाना।
Incendio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. बड़े बड़े आने लग असली तो ही भांगे ये तो नकली थे जिसमें मेरी ऐसी तैसी हुई Accio. Incendio. दोरा Expelliarmus. Protego. Expelliarmus. 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 Incendio. ज़्यादा क्लोज तो लग रहा है भाई भाई ज़्यादा क्लोज हो गया ज़्यादा ही क्लोज हो गया मैं कुछ ज़्यादा क्लोज हो गया इनके लास्ट टाइम का ऑलमोस्ट कर दिया ना मैंने जी ऑलमोस्ट कर दिया था मैं यार ऑलमोस्ट Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Expelliarmus will disarm you brutes. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. फिर रह गया तीन थोड़े सॉफ्ट मारने इसका 4 ही वो चलेगा 2 तो चलने का नहीं है ना Expelliarmus. Protego. Accio. एक को मैं चलाऊंगा एक्स और एक को मैं करूँगा एक ना फिर मैं राम से ले लूँगा बाद में हाँ Accio. Expelliarmus. Levioso. Expelliarmus. जल्दी नाइस इजी थे ज़्यादा मुश्किल नहीं थे थोड़े कॉम्बो याद करने पड़ेंगे बस But that's unnerving. What's happening? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. यार चलो कोई ना Where am I? Oh no! The room's starting to flood. पानी भरना चालू हो गया How am I being protected? What sort of magic is this?
I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? ट्रैप तो नहीं है कोई? Can it be? अरे तो वे है ना? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Your connection to ancient magic has now each time you increasing you have to stand in the new escape talent किस चीज़ में मेरा टैलेंट होना चाहिए टैलेंट पॉइंट अवेलेबल 7 मेरे को पॉइंट है चैट में कोई है हेलो चैट यार एक बंदा है चैट में कोई ठीक हेलो चैट 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 हेलो एक बंदा चैट में हेलो 2 बंदे हैं चैट में हेलो क्या कोई बता सकता है एनीवन एक्सप्लेन which one should I choose guys hello guys hello in chat Facebook YouTube Twitch anyone Twitch पर तो मैं लाइव ही नहीं हूँ यार anyone who can suggest me what should I choose YouTube पे देख रहे यार दो शॉट में 2 बंदे उसमें हेलो गाइस लैंडस्केप में 4 बंदे देख रहे हैं यूट्यूब पर कोई बता सकता है कहाँ पर अपने टैलेंट को यूज करिए रूम ऑफ रिक्वायरमेंट दिस टैलेंट हैज योर यार कॉम्बैट विद क्वेश्चन का
चल सकता है, पर तुम उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता ना। क्वेश्चन फिर भी हो सकता भाई। स्टेल्थ स्टेल्थ भी है पर स्पेल्स, this talent help improve your self mastery or for this talent improve your or self rele learn और talent का तो मैंने अपग्रेड कर सकूँ है ना। But should I chat hello chat हाँ मेरे पास है ये 16 चाहिए। ये कौन सा टैलेंट है? एक्वायर टैलेंट यार, ये कौन सा टैलेंट है? होल्डिंग डाउन मतलब होल्ड उधर 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 ये वाला। अच्छा ये टैलेंट मैं ले सकूँ इस टाइम? मेरे पास टैलेंट एक है ये वाला, एक मेरे पास है ये वाला। ये वाला मेरे ख्याल से काम का है ये वाला टैलेंट, इसमें मैं एकदम से वैनिश हो रहा। और क्या क्या है? ये भी काम का है। 3 खुल जाएंगे मेरे है ना। एक दो टैलेंट मिल गए मेरे को। तीसरा कौन सा है? ये पोशन की एबिलिटी है, हीलिंग का है कुछ। तो मेरे को मैंने 2 टैलेंट चाहिए, एक ही वाला आई थिंक और एक ही वाला। 2 टैलेंट हो गया अपने पास, ठीक है ना। ये 2 टैलेंट मेन थे जो हो गए, 2 टैलेंट अपने हो गए मेन। तो डार्क आर्ट मैं यूज करूँ, डार्क आर्ट देखो मैं कोई डार्क आर्ट को यूज करूँ। जैसे यार ये मेरा अटैक नहीं समझ, मेरा क्यों अटैक है कौन सा? वो है क्यों अटैक कौन सा है वो नहीं चीज समझ में आ रही। जो मल्टीपल है यार, यो है यार मल्टीपल बंदे को अटैक कर भाई। नो जो वाला अटैक चाहिए, डीलिंग डैमेज टू कर्स टारगेट एंड स्प्रे डैमेज ऑल कर्स टारगेट। कर्स करने पड़ेंगे, कर दिखाओगे है जिसे कर्स कर्स ऑन एनिमीज कर्स डैमेज टेक डैमेज। शुड आई इन्वेस्ट इस वाले में या इस वाले में? कौन सा वाला? यार मैं 2-3 वाले रखे यार, शूट क्वालिटी में कोई तो 3 शॉट 3। हेलो एवरीवन, हेलो 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 एवरीवन इन चैट गाइस। कर देखते हैं, कर लो फिनिश कर लो ये वाला स्टार्ट कर रिकॉर्ड कर। भाई अनअवेलेबल बता रहा है, ये तो मेरे पास है ही है। अगर जो मैं ये वाला रुक जा यार, रुक जा तो मैंने टैलेंट लेने होगा। कहाँ से मिलेंगे टैलेंट के? टैलेंट कहाँ से मिलेंगे यार? हेलो बस टैलेंट
चल ठीक मेरे को चल तो यार पोस्टर for each Chinese dumping cabbage, throw a second dumping cabbage and post. ये तो हो गया पहले डार्क कि बस ये सारे के सारे डार्क हो जाए दोनों के दोनों एक तो यह है एक एक्वायर टैलेंट First base game to acquire the person makers in a mistake increase damage. तब भाई सेकंड मल्टीपल ठीक है सेकंड मल्टीपल एफ रीसेंट टैलेंट नहीं रीसेट तो कर मैंने नहीं करना ओके मैंने ये वाला टैलेंट जो मैंने सही लगा मैंने ले लिया इस टाइम है ना रीसेट ऑल टैलेंट करने से क्या होगा चल जाएंगे वो मेरे को ओके ना और कुछ तो नहीं है ओके तो मैं स्क्रॉल करूँगा ठीक है स्क्रॉल करने से यहाँ नहीं ओके नाइस चलिए तो मेरे पे यहाँ कुछ नहीं है बस बाय द वे साइड वाला गेट तो और क्या है तो ये हाइड हो गया एक हो गया लुमिनस की गेट दो चार पाँच और इन्वर्टर थे क्या ठीक है ना तो ओके तो ये भैया बुक लेकर आएगा है ना टैलेंट हो गए सारे के सारे अपग्रेड तो देखते हैं I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Dungeon mode, extra map. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. न्यू क्वेस्ट आ गया मेरे को बुक भी तो लेकर जानी ना गोस्ट ऑफ लव ना लाइव एज डैंडल प्रोफेसर फिग रिटर्न You need to learn the Pulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. this Plujo
नोट है गोस्ट ऑफ लव क्या है मैंने समझ नहीं गोस्ट ऑफ लव चलो ये हिट करो गोस्ट ऑफ लव मैप गोस्ट ऑफ लव का तो यार वो कुछ आई नहीं ट्रैक करने कह रहा है कैंडल का कैंडल कहाँ ढूंढूंगा मैं सारे इसमें होगवर्ड तो बहुत बड़ा है अगर मैं सारा कासल ढूंढने पा आ गया ना मैंने तो नहीं मिलने का आज के टाइम में यूज मैप with floating candles to find the treasure use map with floating मैप कौन सा मैप Everybody grab a broom and we shall get started. चलो सीखने का तरीका उड़ने वाला Mr. Clockton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Boo! Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up. Up, you stupid ratty school broom! Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. Wish I had my own broom. I think I'm getting the hang of this. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello. Nice day for a flight. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as the first year. Made it! Did anyone? Whoa! Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while.
Haha! Brilliant! Oh, well done! Have a moment? अच्छा शिफ्ट एक बार मैं दूंगा ठीक है शिफ्ट एक बार अपने आप हो जाएगा ठीक है I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And Meowlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. कोई देख भी रहा है मेरी स्ट्रीम अगर नहीं तो आज तक पहुंचे बहुत I have no regrets. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. Hello. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. माइक पे चलती है माइक क्यों जल रहा एक टैलेंट है ना
not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice... Protego! Revelio! This classroom. I know a discreet place near there. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. I wish I could afford my own broom. Madam Kagawa, about what happened in class. No need to discuss it further. Losing points for Gryffindor should serve as a deterrent against future escapades. Now, Professor Weasley has asked that I teach you a few additional spells, so please keep an eye out for an owl from me. You're also welcome to drop by any time with questions. यार मैंने किताब वापस देनी पर प्रोफेसर स्टीव लग वापस आए नहीं। स्पेलक्राफ्ट ये वाला सीखता पहला है ना। 3 स्पेल मतलब कि 2 स्पेल मैं सीख सकता हूँ इस टाइम। 2 स्पेल मिलेंगे मेरे से और एक वो 3 चीज जाओ क्राफ्ट है मतलब how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. हाँ यार गाइड पेज मिल गया। हे हाँ जाना हाँ उल्टा चल जाएगा मैं कहीं। ओके गलत क्लास में सॉरी सॉरी सॉरी। और जो प्रोफेसर फिग मर गया वो Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But
Why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the Blasting Curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best... स्पेल मेरे ख्याल से थोड़े बहुत में हो जाएंगे यार, क्योंकि यहाँ से एक स्पेल लेविटेशन का यहाँ है intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. No, no. ये इस वाले स्पेल ने तो करते हैं, है ना, रिपेयर होने आ करके, क्योंकि ना एक इसने आ करके रिपेयर होने आ करके, क्योंकि लेविटेशन वाला तो फिर भी काम है, ये वाला थोड़ा ज़्यादा पावरफुल स्पेल है, ये सही लग रहा मुझे। Confringo! अगर मैं पुतला गया पुतला यार वो नहीं हो रहा। Confringo! That's it! I think I've got it. सही आया बंदे ने अपने लॉब लाया। Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time वाला Ominous and I स्पेल तो practiced बढ़िया है। Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of this secret Undercroft. You can trust me. All right.
I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Confringo! जो वाला स्पेल मस्त है। एटलीस्ट तो डैमेज देगा बंदे को। Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place, and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. I'd rather go alone. To a dance? Why not? In fact, I think they should insist. Imagine how much simpler that would be. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor.
What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Incendio! Accio! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Revelio! Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! How does anyone other than a house elf manage to get around in here?
What was that? Was that a golden stitch? Accio, perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. I hope that house elf can find us in here. Yikes! Careful. Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft.
Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Leviosa! Hello, chat. Hello, someone in chat. Guys, which one should I select? अरे यार कोई और बता दो। चैट बनी कोई मिलने का। माइक कौन है क्या मेरा? तुम देखो माइक कौन है मेरा? हेलो chat. If anyone in chat, guys, tell me. What should I choose? Hello. What should I choose? Which one should I choose, guys? Hello. Bro, tell me. Say silent ears. कोई भी नहीं अच्छा तुम्हारा यार। Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants.
Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Не знаю, मेरे पास स्पेस Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class.
Good work. Shall we move on? Revelio. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. बोरिंग सा चल रहा है यार. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. यार बोरिंग हो रहा है यार. You've been practicing. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony whilst using the altering spell. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me.
bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. नहीं क्या वो प्रोफेसर फिग पता नहीं करने आ गया यार No, that professor. Oh yeah, map and wait. Professor fig आएगा चलो. Back to map chamber. She was humming again. Oh, that's why you were so bothered. Of course I was bothered. It's enough trying to memorize dates for bins without being pounded by a horrible tune that Peeves likely made up. Oh, I knew I'd heard it somewhere. That's where it's from. Yes, it is. Hello there. Perhaps you can help me. मैं तो निकलता कोई हेल्पफुल भाई बाद में करेंगे I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. This looks promising. Map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And
Of course. Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks.
Once you've done that, come and see me. सबसे पहले तो मैंने जितने स्पेल हो सका Revelio. He's behind me. I promise. You've made your point. तो मैंने क्या करना सबसे पहले मैंने करना है अपना ये वो बाहर आएगा मतलब Professor step use acquire and use focus position. Protego! पोस्टर वाला कहाँ गया पोस्टर वाला पोर्शन वाला कहाँ गया पोर्शन वाला रुक जा एक्वायर एंड यूज ओके पोर्शन पोर्शन वास्ते में जाना पड़ेगा कौन सी क्लास देगा ग्रेट ग्रेट होल
यार समझ नहीं आ रहा। मिल गया। अबे कहाँ चला गया यार, बड़ी मुश्किल से तो मिला था। बड़ी मुश्किल होता पोशन का, मतलब फोकस पोशन एक्वायर करना मैंने ना। बनाने का तो शायद न पता भी नहीं है किधर बनेगा। देखो रेसिपी है कहीं बनाने का। सबसे पहले तो घेर देख गया। तेरह सौ कुछ पॉइंट आ गया मेरे पास सिर्फ। Bit of handed the wrong thought I netted about it. पता नहीं ये भी लेटर लूटर नहीं समझ में आ रहा मेरे, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना ना। किससे जाना स्कूल से, किससे जाएगा इस तरफ आता है इसको पूछते हैं ना। Hello there. In the market for potions, are we? मैंने चाहिए फोकस 1200 का है यार। A wise decision. Thank you. तो मैं टाइम पर रहेगा तो नहीं आ रहा ना। Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. I hope to see you again. Farewell for now. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now.
बाद में करेंगे सो हम है तो। वैसे ब्रूम कितने का है? मैं एक बार देख लो यार। हाँ इतनी दूर जाने तो बढ़िया था, देख ही लेते विक्रांत ब्रूम कितने का है। पिन ट्विजेस यही होगा, पिन ट्विजेस भी ना ब्रूम का देख कहीं कहीं ना कहीं आइकन होगा। शायद ये ब्रूम मिल जाए क्या ना, उड़ कर चले जाएंगे, क्यों पैर पर जाना। बेच दूंगा तो और थोड़ा बहुत ही ठीक है। जाना भी तो बहुत दूर है। Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Windwisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. मैंने तो कोई एक चाहिए ठीक सा। और 600 हो गया है और बेचना पड़ेगा। Nice doing business with you. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. उड़ेंगे फिर करियो।
What are you up to now? Black hadn't cancelled it, we wouldn't be looking for the blast. Hey you, Gryffindor. Imelda Reyes? Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Corona girl. Now that's more like it. Did it? Could have done better. This is rather fun. Excellent. Made it. Brilliant. That wasn't too bad. एक तरह है मेरे पता है
not! You must have cheated, you... Ugh! Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Challenge accepted, then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. I never thought for that. Abandoned long ago, no doubt. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. You're back! Oh, you're back! With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent, and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed?
They come after me. I'll stick 'em like a nogtail. Might I remind everyone that a wizard's sharpest tool is his mind? Perhaps best leaded astray. Confringo! Protego! Welcome to Upper Hogsfield. Charming hamlet. Bardolph Beaumont should have returned by now. Had by... Excuse me. Did you say something about Bardolph Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph. Only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practising dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. This looks intriguing. I could fall dead asleep on my throne. Ow, Nakia! Protego! Confringo! Ranrock has fooled you all, to your demise.
Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in it. Seeing our arrival. Expelliarmus! This day's gone too long. Quickly now. Escape? Or, I suppose we could charge right into their nest. Leviosa! Confringo! Confringo! Expelliarmus! Expulso! I won't rest. Protego! You're dead. Oh, I will make you. Accio! Confringo! Levioso! There must be something in there. Ramrock's confused. Expulso! Accio! Confringo! Expelliarmus! Accio! There must be something here. Ramrock said so. Confringo! Levioso! Expelliarmus! An intruder! Accio! Confringo! Levioso! Expelliarmus! Revelio! Revelio! Orders. Directly from Ranrock.
These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Protego! I will draw blood. Protego! Accio! Freedom! Expelliarmus! Just you wait till I hit the boots. I will draw blood. Protego! Accio! Confringo! Expulsor! Confringo! Accio! Looks like we found the entrance. It's locked. Careful now. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Welcome to Sambakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber.
A reservoir of ancient magic, downstairs near the entry. Okay, guys.